Good afternoon, students. Well, I think in the previous class we have completed the exercise of chapter number 2, that is adaptation and survival of animals. So I want you to all complete that exercises, whatever is told, right? So now we'll be moving on to our next chapter, that is chapter number 3, food and health. Food and health. The title itself clearly indicates that we should have proper food which is going to maintain our health in a good condition. Right? Okay. Then coming to textbook, I think they have given one picture at the beginning of the chapter. Alright? Okay. Manav and Urja are talking with each other in the park. So this Manav and Urja, what they are doing? They are walking and they are talking in the park. So what they are talking, Urja is saying, I don't want to play anymore. What Urja is saying, I don't want to play anymore. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾನವ್ ಹಾಗೂ ಉರ್ಜಾ ಅನ್ನೋರು ಏನು ಪಾರ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೋತ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರ, ಅವಾಗ ಉರ್ಜಾ ಅನ್ನೋಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಆಡಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. Then this Manav, what he says, what happened? So why can't you play anymore? So ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ ಇನ್ನು ಈ ಸತ್ತು ಆಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎದಕ್ಕೆ ಆತಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ಅವಳು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನಂದರೆ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಈಟಿಂಗ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಅ ಲಾಟ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನಂದರೆ, ಸರಿ ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದೆಯಾ. ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ having too much of fats in it, right? It causes obesity, it makes you lazy, and it is going to cause heart related problems. So we have to stay away from junk foods. All right, this is the story that they are given in the picture. All right, then what next they have given, we'll see it. First thing, we have to be always cautious about our health. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್ ತಂದು. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೇ ನಮಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು. ಆಲ್ರೈಟ್, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿರದೇ ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದುಡ್ಡಿಂದ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಆಲ್ರೈಟ್, ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವ. ವಿ ಫಾಲ್ ಇಲ್ ಇಫ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಟು ಕೀಪ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ವಿ ಶುಡ್ ಈಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ ಆಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿತಾ ಇರಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೊ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ
ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನು ದಂಡಿಸಬೇಕು, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ನೂ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೈಮನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಇದ್ದದನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ವಿ ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಎವ್ರಿವನ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಈಟ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ we'll come across a word called nutrients. We'll come across a word called nutrients. The materials present in the food that are needed by our body for good health and growth. So whatever food we eat, right? ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಏನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಆಹಾರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅದರೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ, ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ the materials that are present in the food, the materials that are present in the food and needed, that those materials are needed for our good health and for proper functioning of our body, that is growth. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆನೂ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್ ದಟ್ ವಿ ಈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅವರ್ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. So our body requires all types of nutrients, and it is we who has to find what kind of food is containing what kind of nutrients in it. Alright, so it is we who has to identify the type of food which are having what kind of nutrients in it. So now we'll be seeing of types of nutrients. Alright, so there are 5 types of nutrients mainly. One is carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. So one is carbohydrates, the other one is fats, then proteins, then vitamins, and last minerals. So we have mainly 5 nutrients, that is carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. Depending upon these functions, depending upon the functions of these nutrients, those nutrients are classified into 3 types. One is energy giving, one is body building, and the other one is protective. So on the basis of the functions of these nutrients, ಇವು ಏನು 5 ಥರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಮೇನ್ಲಿ, ಇದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು 3 ಥರ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದನೇದು ಎನರ್ಜಿ ಗಿವಿಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾ ವಿಲ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಫುಡ್ಸ್.
energy giving foods or energy giving nutrients. So which are energy giving nutrients? They are, one is carbohydrates and fats. So these two are the nutrients which are going to give energy for our body. That is why we call them as energy giving nutrients. This carbohydrate and fat is a nutrient which is going to give energy to our body. And in fact, fats is giving us more energy. Fats is giving us more energy compared to carbohydrate. So ಇದೇನು ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಗಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಅದು ಒದಗಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಫ್ಯಾಟ್ಸ್. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನು? ಎನರ್ಜಿ ಗಿವಿಂಗ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಇವೆರಡರಿಂದ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡೋದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಸ್ more energy compared to carbohydrates. Okay, this fats is going to keep our body warm. So this fats is going to keep our body warm. So ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ಯಾಟ್ಸು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಅದು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಇಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್? ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಟ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವಂದ್ರೆ ಘೀ, ಚೀಸ್, ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಬಟರ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಉದಾಹರಣೆ? ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಯಾವ ಫುಡ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಉದಾಹರಣೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ from ghee, cheese, oil, butter, and also from some nuts we are going to get the fats. Then what about carbohydrates? It is also giving us energy, but compared to fats it is giving us less energy. So carbohydrates ಏನು ಮಾಡ್ತದ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ಗಿಂತ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ರೈಸ್, ಬ್ರೆಡ್, ಶುಗರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ potato, rice, bread and sugar, etc. There are many, right? I have written only just for examples. So from these materials we are going to get carbohydrates, and remember carbohydrates is giving us less energy compared to this fats. Then the next we have protein, that is body building nutrients. Body building nutrients. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ which is going to help our body in building. Alright, that is why it is known as body building nutrients. It is going to help in the growth and repair of our body. Growth and repair of our body. So what these proteins are doing is it is helping in our body's growth as well as it repairs the tissues. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಗ್ರೋತಿಗೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಿರ ಟಿಶ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾರ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನಿದು ಹೊಳ್ಳಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತದೆ. Then what are the examples for these proteins? We are going to get proteins from
meat, pulses, and so on. So body building nutrient ಅಂದ್ರೆ protein. A protein ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? It is going to help for our growth and in repair of our body. So this proteins is going to help us in our body's growth as well as it is going to repair our body. And then examples I written only few: milk, egg, meat and pulses. These are going to give us proteins. Then the next what we'll say is the third one, that is protective foods, protective nutrients. So next is protective nutrients. So till now we have seen two. One is energy giving and the other is which one? Bodybuilding. In energy giving we had carbohydrates and fats, and in this bodybuilding we had only proteins. Then still there are two nutrients which are remaining, that is vitamins and minerals. So that vitamin and minerals, it is going to be protective in nature. So vitamins and minerals are the two nutrients which are protective nutrients, which are said to be protective nutrients, that is vitamins and minerals. So actually whatever the vitamins and minerals that we are going to find in vegetables and fruits, we are going to find vitamins and minerals in vegetables and fruits. So what these vitamins and minerals are doing is they are fighting against the diseases in the body. Alright, in case if there is any disease coming to us, these vitamins and minerals are going to fight with it. If these vitamins and minerals has to fight with it, then we have to eat vitamin and mineral rich food. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೋಗ ಬರೋದಿದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಸೊ ಅದು ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾವೆ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಸೊ ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ? ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್? ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಬೇಕು, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಬೇಕು, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಬೇಕು, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಬೇಕು, ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಬೇಕು ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ದಟ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಏನು ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾವೆ? ಐರನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಯೋಡಿನ್. Iron, calcium and iodine. So you types of minerals, these are types of minerals and these are types of vitamins, because vitamin is also a nutrient, mineral is also a nutrient. So in vitamin we have these many types, and in minerals there are many types. I will take only few. So these all are required by our body to fight against the diseases. So what we have to do? We have to consume as much as vegetables and fruits to acquire these types of vitamins and minerals to our body, so that they can
fight against the diseases. That is why these are said to be, vitamins and minerals are said to be protective nutrients. ಸೊ ನಾವು ಈ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಿನರಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಗಳ ಜೊತೆ ಅದು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಅದು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ವಿಟಮಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರಗಳದಾವು, ಮಿನರಲ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರಗಳದಾವು. ಬಸ್ ಆದರೆ ನಾವು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮೂರಷ್ಟೇ ಬರ್ತೀವಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಲಭಿಸ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ we have seen nutrients, 5 nutrients: carbohydrates and fats, that was energy giving food, energy giving nutrient. Then body building nutrient, that was only protein. And just now we saw about vitamins and minerals, which is protective nutrients. So apart from all these nutrients, our body also requires fiber as well as water. The food which is having fiber rich in it, and even a human being cannot live without water. So now we'll be seeing fiber giving components. Fiber giving components. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದು ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಫೈಬರ್ ಒದಗಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ರಿಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಫೇಜ್. ಯಾವುದು? ರಫೇಜ್. ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೂ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇದೆ. Even though this roughage is not a nutrient, but still it is essential for our body. Okay, so what this roughage is doing, actually what is the role of this roughage? It is helping the body to get rid of undigested food. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕುವುದರಲ್ಲಿ ಈ ರಫೇಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಅತ್ಯಂತ ಉಪಾಯಕಾರಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಫೇಜ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, it has to go under process of digestion. After digestion, whatever is left as undigested, that all undigested food is going to be sent out of the body if there is roughage in the food. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೈಬರ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಇದರೊಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಫೇಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಫೈಬರು ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರವನ್ನದು ಹೊರ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, in that plants we will be having some fiber, and that fiber is helping in us as roughage. ಸೊ ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನು ತೋತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೈಬರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಫೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಫೇಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫೈಬರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್ ದಟ್ ವಿ ಈಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ, ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್. Cabbage, it is green leaf vegetables actually. Green leaf vegetables, carrot, cabbage, ಆಮೇಲೆ cucumber, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು? These all are containing roughage in it. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇದರೊಳಗೆ ರಫೇಜ್ ಇರ್ತದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಫೈಬರ್ ಇರ್ತದೆ. And then last, nutrients is over,
fiber giving nutrients is our components. Actually don't call it as nutrient because it is not a nutrient. So roughage, that is the fiber present in the food that we eat, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಫೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ವಾಟರ್. ಸೊ ನೀರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬದುಕುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್. We know that our body contains 70% of water. Is this true or false? Our body is containing 70% of water. So ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70% ನೀರೇ ಇರುತ್ತದೆ. Then why this water is important? It is important to eliminate the wastes of the body. ಈಗೇನು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ವೇಸ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಹೊರ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವಾಟರ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ಸ್ವೆಟ್, ಯೂರಿನ್, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್, ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್. ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೀರಿನ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾಗ್ತಾನ, ಉಲ್ಲಾಸ ಕಳ್ಕೋತಾನ. he becomes tired, he is going to become lazy. So what we have to do? We have to drink 6 to 8 glasses of water daily. ಸುಮಾರು 6ರಿಂದ 8 ಗ್ಲಾಸುಗಳಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ನಾವು ದಿನಂಪ್ರತಿ ಕುಡಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂಗೂ ನೋಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಸ್ಟ್ಸನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅನುಕೂಲಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? And we have to drink 6 to 8 glasses of water daily. So till now we have studied types of nutrients, that is energy giving foods, protective foods and body building nutrients. Sorry, these all are nutrients: energy giving nutrients, body building nutrient and then protective nutrient. Apart from that we have seen roughage and the last one as water. So this is all what we have covered today from the 3rd chapter, food and health. Alright, so this is for today. So from tomorrow in the next class we will be continuing the next, that is balanced diet. Alright, then the homework for today is name body building nutrients and its function. So ಮೊದಲನೇದೇನು? ನೇಮ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಬರೆಯಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೇಮ್ protective food, protective nutrients, and give examples. Protective nutrients ಅಂದ್ರೆ ಯಾವು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಬರೆಯಬೇಕು. This is homework. So keep reading textbook, complete the work, whatever is given. So stay home, stay safe. We'll continue in the next class. Thank you.